సో ఏదైతే కలెక్టివ్ నౌన్స్, మరి కలెక్టివ్ నౌన్స్ కోసం మాట్లాడేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ యానిమల్స్ కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. యానిమల్స్ అంటే చాలా యానిమల్స్ ని దాని గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అయితే ఎలా చెప్పాలి? సో కలెక్టివ్ నౌన్స్ అనగానే ఇప్పుడు ఆర్మీ ఉంది. ఆర్మీ అంటే సోల్జర్స్ అందరూ కలిపి ఒక ఆర్మీ, ఆ గ్రూప్ అంతా కలిపి ఒక ఆర్మీ అంట. పీపుల్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ అనొచ్చు. యూనియన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. అలాగే మరి యానిమల్స్ కి కూడా స్పెషాలిటీ ఉంది. మరి యానిమల్స్ కూడా చాలా చాలా యానిమల్స్ ఉన్నాయి, చాలా గ్రూప్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటారు. మరి అలాంటి టాపిక్ మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం. అండ్ వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్ టు మై ఇంగ్లీష్ లర్నింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. అండ్ ఇప్పటివరకు మనం నౌన్ సిరీస్ లోనే డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఓకే రైట్. సో మరి ఈ యానిమల్స్ గ్రూప్ ని ఏమని పిలుస్తారు అనేది మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. యానిమల్ అండ్ కలెక్టివ్ నౌన్ తెలుసు కదా. యాండ్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ యాండ్స్ ఏమంటారంటే కాలనీ అంటారు. కాలనీ. ఏప్, ఏప్ అంటే ఎక్కువ ఏప్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని ఏమంటారు ష్రూడ్నెస్ అంటారు. ష్రూడ్నెస్. యాస్, పేస్, బ్యాడ్జర్, సీట్, బేర్, స్లాత్, బీ, స్వామ్, బర్డ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ బర్డ్స్, ఫ్లాక్. ఇవన్నీ మీకు అర్థమవుతుంది కదా, నేను సింపుల్ చెప్పేస్తాను. గ్రూప్ ఆఫ్ ants, colony, group of ape, shrewdness, group of ass, pace అని, group of badger, seat అని, group of bear, sloth, group of bees, swarm, group of birds, flock, group of buffaloes, gang. సో జాగ్రత్త, ఎప్పుడైనా గ్యాంగ్ అంటే జాగ్రత్త. గ్యాంగ్ అని జనరల్ గా బఫెలోస్ ని గ్రూప్ గా వెళ్ళడానికి గ్యాంగ్ అంటారు. సో వాళ్ళ గ్యాంగ్, వాళ్ళు చాలా పెద్ద గ్యాంగ్ అంటారు. అంటే వేరే విధంగా తీసుకుంటే అన్ని బఫెలోస్ మీనింగ్ అనమాట. జాగ్రత్త. క్యాటిల్, హర్డ్, గ్రూప్ ఆఫ్ క్యాటిల్ అంటే పశువుల్ని హర్డ్ అంటారు. కోట్, కోట్, గ్రూప్ ఆఫ్ డక్స్, ప్లమ్, గ్రూప్ ఆఫ్ అల్క్స్, గ్యాంగ్. సో అల్క్స్ కూడా గ్యాంగ్. గ్రూప్ ఆఫ్ ఫించెస్, చామ్, గ్రూప్ ఆఫ్ ఫాక్సెస్, స్కల్క్, గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్స్, నాట్. బాగుంది కదా, నాట్. నాట్ అంటే కట్టడం యాక్చువల్లీ. సో గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్స్ అంటే నాట్. ఓకే. గీజ్, గ్రూప్ ఆఫ్ గీజ్, gaggle, group of hawks, drift, group of kittens, kindle, group of larks, exaltation, group of lioness, pride. ఇది బాగుంది, చాలా బాగుంది. ప్రైడ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ లయన్స్, ప్రైడ్. చాలా ప్రైడ్ అంటే గర్వం కదా, కానీ ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ నోట్స్ లో తీసుకుంటే గ్రూప్ ఆఫ్ లయన్స్ అని ప్రైడ్ అని. మ్యాలర్డ్, సాడ్, మెడోలార్క్, పాడ్, nightingale, watch, group of nightingales, watch, group of peacocks, muster, group of peasants, nide, group of quails, bevy or covey, group of seals, trip or pod, group of sheeps, flock, group of snipe, wisp, group of sparrow, host, group of starlings, murmuration, group of teal, spring, group of vermins, skulk, group of walrus, pod, group of whales, gan or pod, group of wild cats, clouder, group of wild fowls, skine, group of wild hogs, sounder, group of woodcock, fall. సో ఈ విధంగా మన కలెక్టివ్ నౌన్స్ ని మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఈ వీడియో కంప్లీట్ గా యానిమల్స్ అంకితం. సో యానిమల్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయని చెప్పి మరి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో టిల్ ద ఎండ్ అండ్ షేరింగ్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఇంగ్లీష్ లర్నింగ్ అసిస్టెంట్ ఛానల్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. అండ్ వన్ మోర్ స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్, సులక్షమ అని వేరే ఛానల్ ఉంది. ఆ సులక్షమలో అదర్ దెన్ ఇంగ్లీష్ అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ మీకు టైం ఉంటే ఆ ఛానల్ కూడా వాచ్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇది ఏ విధంగా అయితే జీవిస్తున్నారో ప్లస్ చేస్తున్నారో సేమ్ అదేవిధంగా ఆ ఛానల్ కూడా ప్లస్ చేయమని వాళ్ళందరూ రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ sudhakar signing off. Last but not the least, don't forget to smile, keep smiling and have a great day and signing off.